I hope I'm audible and my screen is visible to all of you. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Good. Good. So last lecture we have started with chapter 3. We have covered what is software design means, how to perform the software design, basic idea, what are the benefits of software design we are getting. Then while going to design, we are how to face the two parts. One is low level design, second is high level designing. Then while we are working on another design, what are the aspects that we need to take into the consideration? We have discussed that part as a software design concept. Then we have focused on various design framework fundamental concepts like abstraction, architecture, pattern means what, modularity, information hiding. That is the basic information related to the software designing, that we can say simply in one single line. It works with the four basic principles, that is abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. These are the four basic principles on which the software design concept work. That part we have discussed in the previous lecture. Now in this lecture we are going to basically trying to cover while working on the design patterns, or while working on the design concepts, what are the steps that we need to take into the consideration. Because while we are working on the design scenario, we said that that design scenario will work with the different approach. One of the approach is what we discussed is either maybe top down approach or bottom up approach. So what you select, that will be decided depending on the type of a project, type of complexity of the project, what are the different resources available for you. Then while working on the designing, another one of the major constraint that we need to focus is the different conceptual parts regarding the ways we are working. As I rightly said, the simplest scenario is to divide your project into different modules. Consider one module at a time. With respect to module, with respect to that specific module, you have to perform the analysis, designing, like that. Means you will divide the project into different parts and will work on that particular project, will work on that particular module. And once that module will be ready, we'll go for the next module. That is simple divide and conquer concepts. So while we are working with this divide and this conquer concept, we are thinking that whatever the different modules we have developed, or whatever the modules we are thinking, there should be some relationship. Whatever the modules we have planned, there should be some kind of a relationship should be there. Now how you will decide the relationship? That relationship will be decided depending, depending on some criteria, some conditions. So what are that conditions, what are that criteria? So let's say that one of the major criteria is their relationship, their dependency. If one of the module works like this, what happens with another module? So with respect to the dependency, or with respect to the data flow, with respect to the control flow, we can decide the relationship. In technical language, the relationship among the various model will be represented either as a coupling or as a form of a cohesion. So that is what today's main focus we will have. We are going to discuss the concept of cohesion and coupling. So cohesion and coupling, these are the two different types of relationship. These are the basically different types of relationship that will decide the relationship among the modules which are in projects. प्रोजेक्टचे जेवढे मॉड्यूल्स आहेत आपल्या, त्या मॉड्यूल्स मध्ये काय रिलेशन आहे, ते रिलेशन आपण आता कशा थ्रू पुट करतोय, मे बी इन टर्म्स ऑफ आयदर कोहिजन or maybe in terms of a coupling. So let's focus with this concept, coupling. Understand what is the meaning of coupling. As the right I can say that coupling means, coupling is the measure of degree of interdependence between the modules. A good software will have low coupling. Coupling means, like I can say, pairing.
as good as pairing, I can say. So it is interdependence, degree of interdependence. जेवढं डिपेंडन्सी कमी असेल तेवढं चांगलं. म्हणजे इंडिपेंडेंटली, बघा मी काय म्हणतो, इंडिपेंडेंटली मॉडेल शुड एबल टू बिहेव, मॉडेल शुड एबल टू वर्क. दॅट वी आर गोइंग टू डिसाइड इन टर्म्स ऑफ अ कपलिंग. म्हणजे मी कार कन्सिडर केली, कार मध्ये वेगवेगळे मॉड्यूल्स आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक मॉड्यूल आहे माझं टायर्स, दुसरं मॉड्यूल आहे माझं इंजिन, तिसरं मॉड्यूल आहे माझ्या कारचे डोअर्स. हे वेगवेगळे मॉड्यूल्स आहेत आणि हे जेव्हा मी सगळे डिसमेंटल केले, डिफरंट डिफरंट आहेत, पण मी ज्यावेळेस कनेक्ट करतोय, ते कनेक्ट केल्यानंतर कार रन करताना, म्हणजे माझा प्रोजेक्ट रन करताना ह्यांच्यामध्ये वर्किंग काय डिपेंडन्सी आहे. म्हणजे बघा, जर माझे टायर गाडीचे फ्लॅट झाले, म्हणजे टायर पंक्चर झालं, तर मी गाडी चालवू शकतो का? डेफिनेटली नॉट. सो दॅट इज कपलिंग. डिपेंडन्सी आली, डिपेंडन्सी आली आणि एखादं मॉड्यूल तुमचं प्रॉब्लेमॅटिक झालं, तर तुमचा पूर्ण प्रोजेक्ट, तुमचं पूर्ण सिस्टीम डाऊन होऊ शकते. त्यामुळे जेवढी कमी डिपेंडन्सी आपल्याला करता येईल तेवढी आपण डिपेंडन्सी कमी करू. दॅट इज कोहिजन. डिपेंडन्सी कशात डिसाइड करतोय आपण? इन टर्म्स ऑफ कपलिंग. सो कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडन्स बिटवीन द मॉड्यूल्स. मॉड्यूल मधली डिपेंडन्सी किती आहे हे फाइंड आउट करणं, म्हणजे त्याला आपण म्हणतोय कपलिंग. सगळ्यात चांगलं काय? जेवढं लोअर कपलिंग ठेवू तेवढं चांगलं. जेवढं लोवेस्ट कपलिंग आपण मेंटेन करू, दॅट प्रोजेक्ट बिकम्स द गुड प्रोजेक्ट. लो कपलिंग जेवढं तुमचं कमी होईल तेवढं कोहिजन काइंड ऑफ तुमचं इन्क्रीज होणार आहे. आता ह्या मुवमेंटला फक्त लक्षात ठेवा, कपलिंग इज नथिंग बट is the measure of degree of interdependence between the modules. There are again different types of a coupling. Coupling म्हणजे डिपेंडन्सी, एवढं लक्षात ठेवा. डिपेंडन्सीचे कुठले कुठले टाईप आहेत, कपलिंगचे कुठले कुठले टाईप आहे. तर पहिलं आहे तुमचं डेटा कपलिंग, दुसरं आहे स्टॅम्प कपलिंग, तिसरं आहे कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, and the last one is the content coupling. So let's see what is meaning of data coupling. As it says, it is customer billing system. If I take a simple example of customer billing system, आपण बिलिंग कधी करणार आहे? जर कस्टमर आला तर, जर कस्टमरने काही परचेस केलं तर. इफ कस्टमर हॅज परचेस सम मटेरियल or some kind of what we can say things, based on what he or she has purchased, will go for data coupling, billing, like that. Data coupling. Stamp coupling. The complete data structure is passed from one module to another module. Therefore, it involves stamp data. Means we can say that it is a kind of a coupling where what you have inside your entire module, that entire module will be kept in front of the other module for exchange of the information. So we'll call it as a stamp coupling. Next, control coupling. It is just passing the information. It will just pass the information with some special conditions. If that conditions are satisfied, then and then only it could able to send the control to the other module. That is, I can say simply, if the module communicate by passing control information, they are said to be controlled coupling. Next is external coupling, like a protocol, maybe because of some external files or device format. We'll call it as what? External format. Then common coupling, as the name suggests, simple. Common coupling, I can say that the modules have shared data such as global data structure. The changes in the global data mean tracking back to all the modules which access the data to evaluate the efforts of change. I'll call it as a simple common coupling. I'll tell one example to understand the common coupling, and then we will discuss content coupling. So content coupling means what we can say. In a content coupling, one module can modify the data of another module, or control flow is passed from one module to another module. So this is basic different types of a coupling. I was telling about the example. If I consider example of a car. So in one single car, I have 4 doors. So relationship between the car and door is what kind of say?
dependency is there. So but we want to make that dependency as the lowest level of a dependency. So to make lowest level of a dependency, we have to increase a kind of a cohesionness. But when I'm talking about this common coupling, that common coupling is sharing that the sheet or what we can say, the way passengers are using, their purpose may be different, but they are just connecting it. They are using the car just to travel from one location to another locations. Means the parties, whoever involved in the communication, they pass that information, they use that object and leaves the kind of a coupling. So I'm calling this simply as a common coupling. When I'm thinking about the content coupling, when I'm thinking about the content coupling, it is the way in which the entire car will be get decided. Means if a person who is changing the gear, if few people have a very frequency to rush the car, means they drive the car with so speed that though they have to travel a small distance, they will go with the high speed, whatever the possible high speed they will use. Or some people will drive the car with almost following all the safety rules and regulation. Means it is the person who is driving that car will decide how the car will move. That is what, based on the party and who is involved, will decide what will be the flow in the program. That flow in the program kind of a situation is what we can say. The flow in the program will decide how your object acts and reacts. So that is what one of the content coupling we can see. So I hope the coupling concept is clear. Now, similar to the coupling, we have a concept of cohesion. Now, what I said, try to have minimum coupling means we will try to have maximum cohesion. जेवढं तुमचं cohesion चांगलं, तेवढं तुमचं coupling चांगलं. Coupling म्हणजे डिपेंडन्सी. कुठेही डिपेंडन्सी नसावी. जेवढं इंडिपेंडेंटली आपल्याला वर्क होता येईल तेवढं वर्क करता आलं पाहिजे. मग इंडिपेंडन्सी आपल्याला वाढवायची आहे, तर आपल्याला काय वाढवावं लागणार आहे, कोहिजन वाढवावं लागणार आहे. मग कोहिजन म्हणजे काय? सो कोहिजन इज मेजर ऑफ डिग्री टू विच द एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड. I'll repeat what I'm saying. Cohesion is a measure of degree to which elements of the module are functionally related. It is the degree to which all elements directed towards performing a single task are contained in the component. Basically, cohesion is the internal glue that keeps all the module together. A good software design will have high cohesion. So it is recommended to have the high cohesion. आता cohesion म्हणजे आपण असं लक्षात ठेवू, बघा तुमच्याकडे मोबाईल आहे आणि काही प्रॉब्लेम झाला मोबाईलला, तर तुम्ही काय करताय, अजून दुसरा एखादा मोबाईल बघताय. तुमच्या मोबाईल मधला काही जो काही डेटा असेल किंवा जे काही वर्किंग होतं ते तुम्ही काय करताय, काही समजा बॅटरीला प्रॉब्लेम झाला तर तुम्ही बॅटरी रिप्लेस करायचं बघताय, किंवा काही डेटा चेंज होऊ शकतो का, काइंड ऑफ अ सिच्युएशन्स यू बघताय. तुमच्या मोबाईलमध्ये म्हणजे दोन वेगवेगळे कंपनीचे मोबाईल असतील, एक सॅम्पल पाहायचं झालं तर तुमच्याकडे दोन वेगवेगळ्या कंपनीचे मोबाईल आहेत. तर अशी कुठली गोष्ट आहे की ती ह्या मोबाईल मधून तुम्ही त्या मोबाईल मध्ये इझिली तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता? तर पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे तुमचं सिम कार्ड. म्हणजे सिम कार्ड कसं वर्क होतंय, इंडिपेंडेंटली ऑफ युअर मोबाईल डिव्हाइस. तुमचा मोबाईल डिव्हाइस कुठला का असेना, पण ते सिम कार्ड प्रॉपरली काय होतंय, वर्क होतंय. म्हणजे त्याला म्हणतात कोहिजन स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे सिम कार्ड तुम्हाला रन करायचं आहे, कुठलीही डिपेंडन्सी त्याच्यामध्ये नाही. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड द कोहिजन. त्यानंतर येतं दुसरं तुमचं मेमरी कार्ड. आता मेमरी कार्ड काही वेळेस चेंज होऊ शकतं. काही मोबाईल मध्ये मायक्रो SD बसतं, काही मोबाईल मध्ये मिनी SD बसतं, काही मोबाईल मध्ये रेग्युलर कार्ड बसतं. म्हणजे तिथे काय आली, थोडीशी डिपेंडन्सी आली. मग ती डिपेंडन्सी कशामध्ये तुम्ही डिसाइड करू शकता, काइंड ऑफ अ कपलिंग. हा पार्ट लक्षात येतोय, कोहिजन आणि कपलिंग. जसे कपलिंगचे टाइप पाहिले तसे आपण कोहिजनचे टाइप्स पाहतोय. पण कोहिजनचे टाइप्स कसे डिसाइड करतोय आपण, इन टर्म्स ऑफ अ लेवल्स. हायेस्ट कोहिजन विल हॅव अ गुड रेप्युटेशन. मग आता हायेस्ट कोहिजन आपण कशामध्ये डिसाइड करतोय, तर त्याच्या लेवल्स आहेत.
कुठल्या कुठल्या लेवल्स आहे? फंक्शन, सिक्वेन्स, कम्युनिकेशनल, प्रोसिजरल, टेम्परल, लॉजिकल आणि कोइन्सिडेंटल. रिमेंबर द सिक्वेन्स ऑल्सो. कोहिजन मध्ये आपल्याला त्याचा सिक्वेन्स जो आहे तो सिक्वेन्स सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. फंक्शनल कोहिजन हायेस्ट लेवल, कोइन्सिडेंटल कोहिजन lowest level of the cohesion. So remember their levels also. So functional cohesion, let us see one of the each of them one by one. So type of cohesion, functional cohesion, highest level. What I am saying, what is functional cohesion mean? Functional cohesion means every essential element for a single computation is contained in the component. A functional cohesion performs the task and functions. It is an what we can say, it is an ideal situation. फंक्शनल कोहिजन म्हणजे काय? त्याला वर्क करण्यासाठी जे काही लागणार आहे ते सगळं एका कंटेनमेंट मध्ये आहे, एका बॉक्स मध्ये आहे असं लक्षात ठेवू. आणि तो बॉक्स तुम्ही कुठेही न्या, तो इंडिपेंडेंटली वर्क होणार असेल तर त्याला आपण म्हणतोय फंक्शनल कोहिजन. फंक्शन म्हणजे बिहेवियर, पूर्ण बिहेवियर म्हणजे त्या पूर्ण ऑपरेशन असं कन्सिडर करू. फंक्शन म्हणजे ऑपरेशन. तुम्ही काय पर्स्पेक्टिव्ह ठेवताय, एक ऑपरेशन कंप्लीट करायचं आहे तर ते इंडिपेंडेंटली वर्क होत आहे, कशावर पण डिपेंड राहत नाही. त्याला लागणारे सगळे जे काही पार्ट्स असतील, मग त्याचं इनपुट असेल, त्याचं स्टोरेजिंग पार्ट असेल, त्याचं आउटपुट असेल तुम्हाला वॉच करायसाठी, हे सगळं कुठं आहे तर एका छोट्याशा पार्ट मध्ये असेल. तर ते जे काही कोहिजन तयार होईल त्याला मी म्हणतोय फंक्शनल कोहिजन. अँड इट इज एक्सपेक्टेड हायेस्ट लेवल ऑफ द कोहिजन इज गिवन फॉर द फंक्शनल कोहिजन. हा पार्ट लक्षात येतोय का? If any doubt, you can ask me question and you can stop me also. Reply something, yes, no. Am I audible? No reply. Yes, am I audible? Okay, only chatting you are doing. Yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Second type of a cohesion, not type I, but I can say level of a cohesion. It is sequential cohesion, as the name suggests. Sequential cohesion. आता sequential म्हणजे काय बघा, जसं मी गाडी स्टार्ट केली, गाडी स्टार्ट करते म्हणजे मी इंजिन स्टार्ट करतोय. इंजिन स्टार्ट केलं की मी काय करतोय, गिअर ऑपरेट करतोय. गिअर ऑपरेट केलं की मी काय करतोय, ऍक्सेलरेटर करतोय, म्हणजे गाडीचं स्पीड वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतोय. दिस इज व्हॉट सिक्वेन्स ऑफ ऍक्शन्स. आता सिक्वेन्स ऑफ ऍक्शन करताना वेगवेगळे मॉड्यूल्स काय झाले, वर्किंग सिनॅरो मध्ये आले. आता वर्किंग सिनॅरो आले, त्यांच्यामध्ये जो काही फ्लो डिसाइड होईल तो माझा कुठे ठरतोय, सिक्वेन्शियल कोहिजन मध्ये. सो अन एलिमेंट आउटपुट्स सम डेटा दॅट बिकम्स द इनपुट फॉर अनदर एलिमेंट. म्हणजे मी ज्यावेळेस स्विच ऑन करतोय, स्विच ऑन केले की माझं इंजिन स्टार्ट झालं. इंजिनला काय झालं, मग माझ्या पेट्रोल डिझेल जे काही फ्युएल असेल ते फ्युएल मिळालं. त्या फ्युएल माझं इंजिन वर्किंग झालं. इंजिन वर्किंग झालं की एनर्जी आली. त्या एनर्जीला मी काय करतोय, गिअर बॉक्सने कंट्रोल करतोय. आणि गिअर बॉक्सने कंट्रोल करून मला जर स्पीड वाढवायचं असेल तर मी ऍक्सेलरेटर यूज करतोय. म्हणजे हे झालं माझं सिक्वेन्शियल कोहिजन. म्हणजे त्यांच्यामधला फंक्शनल फ्लो आपण मूव ऑन करतोय. नेक्स्ट आहे कम्युनिकेशनल कोहिजन. आता कम्युनिकेशनल कोहिजन म्हणजे काय, the two elements operates on the same input data or contribute towards the same output data. Example, update record in the database and then send it to the printer. आता कम्युनिकेशनल कोहिजन म्हणजे काय, बऱ्याच वेळा आपल्याला काय होतं, फक्त इन्फॉर्मेशन पास करावे लागते आणि त्यांचं स्टेटस चेक करून त्या स्टेटसवर आपल्याला ऑपरेशन कंटिन्यू करायचं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, ज्यावेळेस आपण पॉवर सप्लाय ऑन आहे, वी पुट द बटन ऑन, power supply bakes on. When we put button off, the power supply goes off. म्हणजे ऑन आणि ऑफ हे कसं डिसाइड करतोय आपण, त्याच्या बटन वरून. बटन ऑन करतोय म्हणजे काय करतोय, तर करंट पास होत आहे. दॅट इज लाईक अ सिंपल वे वी कॅन से द कम्युनिकेशनल कोहिजन. सो टू एलिमेंट्स ऑपरेट्स ऑन द सेम इनपुट. आता बऱ्याच वेळा आपण असं होतं, डेटा ऑन केला म्हणजे बटन ऑन केलं, पण फॅन असेल किंवा लॅम्प असेल तर तो ऑन होत नाही, दॅट फेल्स. मग त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी काय असती,
either may be failure of a power supply, or may there may be something problem in the device, on that lamp, or maybe on that fan. So we have to decide. So two elements, whatever we are involved, either operate on the same input device ला, दोन्ही डिव्हाइस जे काय आपण वेगवेगळे डिव्हाइस कनेक्ट करतोय, त्या डिव्हाइसचं आयदर इनपुट सेम असेल किंवा त्या डिव्हाइसचं आउटपुट सेम असेल, देन वी विल कॉल इट एज व्हॉट, कम्युनिकेशनल कोहिजन. Next is procedural cohesion. Elements of procedural cohesion ensures the order of execution. Actions are still weakly connected, means weakly connected, lowest, and unlikely to be reusable. Example is calculate student general progress, or print student record, or calculate cumulative GPA, print cumulative GPA. This is kind of your provisional cohesion, procedural, rather I can say procedural cohesion means for simplest example, again in terms of a procedural cohesion, I can say your admission process. आता तुमची ऍडमिशन प्रोसेस आहे, फर्स्ट इयर ऍडमिशन असेल किंवा सेकंड इयर ऍडमिशन असेल. फर्स्ट इयर ऍडमिशन प्रोसेस आपण कशी डिसाइड केली, ऑल ऑफ यू हॅव गॉन थ्रू दिस. पहिलं काय कंडिशन होती, तुम्ही 12th पास झालाय का, दुसरं तुम्ही कॉमन एंट्रन्स एक्झाम दिलेली आहे का, आणि तिसरं महत्वाचं कंडिशन आहे की जो काही क्रायटेरिया होता, क्रायटेरिया काय होता, कॅटेगरी असेल किंवा ओपन असेल, ओपन कॅटेगरीसाठी 50% क्रायटेरिया, रिझर्वेशन कॅटेगरीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी 45% क्रायटेरिया होता. सो लाईक दिस इज the criteria we have checked. If you able to fulfill this criteria, you are allowed it to register. After registration, they ask you to give your choice, and based on your choice, based on the percentage of marks you are having, the college is allocated to you. In that college, respective branch is again assigned to you. This is called as a procedural cohesion. मग तुम्हाला ज्या कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचं होतं, त्या कॉलेजची ती ब्रांच तुम्ही पाहिली, त्या ब्रांचच्या किती जागा आहेत त्या पाहिल्या, आणि त्यानुसार तुम्ही अप्लाय केलं. लाईक दॅट आय एम कॉलिंग एज अ प्रोसिजरल कोहिजन. म्हणजे पूर्ण एक्झिक्युशन जे होणार आहे तुमचं स्टार्ट टू एंड विल बी फॉलोड बाय अ सिम्पलेस्ट procedural. Next is a temporal cohesion. As the name suggests, temporal. Temporal means the elements are related by their timing involved. The module connected with the temporal cohesion, all the tasks must be executed in the same time span. The cohesion contains the code for initializing all the parts of the system. Lots of different activities parallelly may occur all at init time. Temporal cohesion is a best example that we can say is we are getting, means we are using the mobile services. Okay, so to use the mobile services we have to recharge. After recharging, they are allowing us to use their services for a temporary reason. For example, means temporary time span. मग समजा मी रिचार्ज केला माझा मोबाईल, 28 दिवसासाठी मला टाइम स्पॅन मिळतं. 28 दिवसासाठी माझं जे काही ठरलेलं असेल, म्हणजे डेटा पॅक माझा किती असेल, माझे SMS किती असतील, माझं कॉलिंग किती आवर्सचं ठरलेलं आहे, दुसऱ्या कुठल्या ऑपरेटरच्या सर्व्हिसेस मी यूज करणार आहे, हे ठरलेलं आहे. हे कशासाठी ठरतंय, एखाद्या पर्टिक्युलर टाइमसाठी, आणि त्या टाइमसाठी मला त्यांच्या सर्व्हिसेस वापरता येतात. म्हणजे समजा मी आज रिचार्ज केलं आणि मला जर त्यांची टाइम सर्व्हिस नाही मिळाली, आय कॅन क्लेम फॉर इट. दॅट इज टेम्पोरल कोहिजन. म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही डिसाईड करताय, ती डिसाईड करताना काही फॅक्टर वापरताय तुम्ही, त्यातला वन ऑफ द मेजर फॅक्टर कुठला असेल तर टाइम स्पॅन बेसिकली. नेक्स्ट आहे लॉजिकल कोहिजन. as the name suggests, logical cohesion. The elements are logically related and not functionally. आधी पहिलं फंक्शनली पाहिलं आपण, आता लोएस्ट कोहिजन कडे आलोय. हायेस्ट लेवल म्हणजे फंक्शनल कोहिजन, लोएस्ट लेवल म्हणजे कोइन्सिडेंटल आहे. पण सेकंड लोएस्ट आपण ज्याला काय म्हणतोय, सेकंड लोएस्ट काय असेल, लॉजिकल कोहिजन. द एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड, not functionally. Example, component reads input from the tape, maybe from the disk and network. All the code for these functions is in the same component. Operations are related, but the functions are significantly different.
म्हणजे सिम्पल एक्झाम्पल आपल्याला असं म्हणता येईल, यू माइट आर युझिंग द डिजिटल क्लॉक्स, हे मे बी लाईक दिस वॉच. ह्याचं इनपुट वेगळं आहे, सॉरी याचं इनपुट सेम आहे, काइंड ऑफ थिंग्स. म्हणजे तुम्ही तुमच्या दिवसभराच्या काय ऍक्टिव्हिटी ट्रॅक करताय, मग ऍक्टिव्हिटीसाठी हे सगळे कनेक्टेड आहेत एकाच डिव्हाइसेस मध्ये, एकाच कंपोनंट मध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल माझं आता घड्याळ एकच आहे, त्या घड्याळमध्ये काय आहे, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी रन होत आहेत, बेसिकली. मग काही ऍक्टिव्हिटी माझं ट्रॅक असतील, मी किती चालतोय ते चेक करतील, काही ऍक्टिव्हिटी माझे ऑक्सिजन लेवल चेक करतील, काही मॉड्यूल्स माझं ब्लड प्रेशर मॉनिटर करतील, काही एक एक मॉड्यूल माझं किती तास झोप होतीये, झोप कशी होते, साऊंड स्लीप आहे, रेग्युलर आहे, डीप स्लीप आहे, लाईक लाईक दॅट. म्हणजे हे काय करतात, सगळे लॉजिकली रिलेटेड आहेत पण फंक्शनली नाही. आता लॉजिकली रिलेटेड आहेत म्हणजे एकाच मॉड्यूल मध्ये आहेत, त्यांना पॉवर सप्लाय कुठून मिळतोय, एकाच बॅटरीतून मिळतोय, ती बॅटरी कुठं आहे, माझ्या डिव्हाइसेस मध्ये आहे. म्हणजे त्याला म्हणतात लॉजिकल कोहिजन. नेक्स्ट पार्ट इज कोइन्सिडेंटल कोहिजन. कोइन्सिडेंटल कोहिजन म्हणजे काय, द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड, म्हणजे टोटली अनरिलेटेड आहेत. द एलिमेंट्स हॅव नो कन्सेप्च्युअल रिलेशनशिप, कुठलंही रिलेशनशिप त्यांच्यामध्ये नाहीये. बट इट इज अन ऍक्सिडेंटल अँड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोहिजन. एक्झाम्पल, ज्याला आपण म्हणू शकतो प्रिंटर्स. आता कनेक्टेड केलं आपण डिव्हाइसला, प्रिंटची कमांड दिली, प्रिंटची कमांड दिल्यावर काय होत आहे, डेटा प्रिंट होत आहे, data is going to get printed. So that will be again based on what we are going to print. It totally independent. काय प्रिंट करतोय आपण माहित नाही. Getting what I am saying? But the line has to be get executed after completion of the previous line. My next line will be get executed and that will be get printed. That is coincidental cohesion. सो जस्ट हॅव अ क्विक लुक. आपण काय पाहतोय, कुठला कन्सेप्ट पाहतोय आपण, बेसिकली वेगवेगळे मॉड्यूल्स आपण डिझाईन करतोय. डिझाईन करताना आपल्याला असे काही पार्ट्स येणार आहेत, असे काही वेगवेगळे मॉड्यूल्स येणार आहेत. मग बेस्ट डिझायनर काय असेल, की लोएस्ट कपलिंग ठेवेल. कपलिंग लोएस्ट ठेवतोय म्हणजे कोहिजन वाढणार आहे. कपलिंग म्हणजे डिपेंडन्सी, कोहिजन म्हणजे इंटरडिपेंडन्स, म्हणजे त्यांच्यामध्ये डिपेंडन्सी कमी आहे पण स्ट्रॉंगर रिलेशनशिप राहील, त्याला म्हणायचं कोहिजन. कपलिंगचे टाइप्स पाहिले, कोहिजनचे टाइप्स पाहिले आपण. आता ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट, एक सिंपल स्लाइड तुम्हाला ज्याच्यामध्ये दोन्हीचाही डिफरन्स क्लिअर होईल. जस्ट हॅव अ क्विक लुक. कोहिजन आणि कपलिंग एका सिंगल स्लाइड मध्ये, त्याचे सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. बेसिकली त्याच्या लेवल्स बाबतीत, स्टार्टिंग विथ फंक्शनल टू अँड ऍक्सिडेंटल. कोहिजन म्हणजे द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द असोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स विदिन अ मॉड्यूल. कपलिंग म्हणजे मेजर ऑफ इंटरडिपेंडन्सी ऑफ वन ऑफ द मॉड्यूल टू अनदर. स्ट्रॉंग रिलेशनशिप विदिन अ मॉड्यूल, कोहिजन. लोएस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडन्सी, जेवढी शक्य आहे तेवढी ठेवणं, त्याला म्हणायचं कपलिंग. हायेस्ट कोहिजन पाहिजे, लोएस्ट कपलिंग पाहिजे. इट इज द डिग्री टू विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल कॉम्पोनंट फ्रॉम अ मिनिंगफुल युनिट. म्हणजे इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल तुम्हाला जेवढं करता येईल तेवढं मॉड्यूल इंडिपेंडेंट करणं, त्याला म्हणतात कोहिजन. इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉफ्टवेअर कंपोनंट्स, त्याला आपण म्हणणार आहोत कपलिंग. इट इज अ प्रॉपर्टी और द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल मॉड्यूल. इट इज अ प्रॉपर्टी और ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द डिफरंट मॉड्यूल्स, त्याला आपण म्हणणार आहोत कपलिंग. ओके, याच्यामध्ये काही डाऊट कोणाला? Yes, reply something. Yes, no. Okay. If no doubt, shall we go for the next module? Next module is very simple. Design principles चा पुढचा पार्ट, ज्याला आपण टाइप्स ऑफ डिझाईन, त्यामध्ये आपण म्हणू शकतो ओपन क्लोज प्रिन्सिपल. आता काय आहे ओपन क्लोज प्रिन्सिपल?
It is a principle for object-oriented design, first described by Bertrand Meyer, that says software entities, that is class, module, function, should be open for extension but closed for modification. आता ह्याचं मीनिंग काय आहे? तुम्हाला चेंजेस करायचे, ते चेंजेस जे काही आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ चेंज शुड बी क्लोज्ड, बट त्याचं जे युसेज आहे, दॅट युसेज शुड बी ऍट एक्सटेन्शन लेवल. त्याला काय म्हणायचं? ओपन क्लोज्ड प्रिन्सिपल. म्हणजे जे काही तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलप कराल, त्या सॉफ्टवेअरचे जे काही मॉड्यूल्स असतील, ते मॉड्यूल्स म्हणजे एक सिंपल पार्ट डिस्कस करायचा झाला तर मी एक लॅपटॉप घेतोय किंवा एक मोबाईल घेतोय. त्या मोबाईल मध्ये माझे जे काही हार्डवेअर्स येत आहेत, हार्डवेअर मध्ये काय असेल, माझा फॉर एक्झाम्पल प्रोसेसर असेल, माझी रॅम असेल म्हणजे मेमरी असेल, आणि माझं स्टोरेज असेल टोटल. तर असं काही आहे का की ज्याच्यामध्ये मला माझ्या मोबाईलमध्ये काही मॉडिफिकेशन न करता मला माझी रॅम वाढवता येते का, मला माझा प्रोसेसर वाढवता येतोय का? म्हणजे मी मदरबोर्ड तोच ठेवणार आणि त्यात मला प्रोसेसर वाढवता येतोय का? तर हे थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक आहे. पण तेच मोबाईलच्या बाबतीत एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर काय करता येऊ शकतं तुम्हाला? देर विल बी ऑलवेज स्कोप टू गो फॉर एक्सटेन्शन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम. म्हणजे तुम्ही घेताना अँड्रॉइडचं व्हर्जन 10वं होतं आणि आता मार्केटमध्ये 12वं आलं, तर तुम्ही इझिली 12वं व्हर्जन तुमच्या मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल करू शकता का? नाही, तर करू शकता. दॅट इज ओपन फॉर अपग्रेडेशन्स. पण मोबाईल मधले तुमच्या हार्डवेअर मॉडिफिकेशन्सला पॉसिबिलिटी नाही. दॅट इज आय एम कॉलिंग ॲज सिम्पल ओपन क्लोज्ड प्रिन्सिपल. आता ओपन काय पाहिजेत आणि क्लोज काय पाहिजेत, ह्या दोन पर्स्पेक्टिव्ह वर आपण डिस्कस करणार आहोत. आय विल रिपीट व्हॉट आय एम सेइंग. It is a principle. Open closed design principle is a principle that for the object oriented design described by an scientist, or the major inventor for this is Mr. Bertrand Meyer. It says that software entities like class, module, functions, etc. should be open for extension. म्हणजे मी काय म्हणू थोडक्यात, त्याचे जे काही बेसिक पार्ट आहेत ते एक्सटेन्शनला ओपन असतील, पण त्याच्यामध्ये जे काही मॉडिफिकेशन असेल ते मॉडिफिकेशन मला करता येणार नाही. म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज डिफाईन आहेत, त्या प्रॉपर्टीज तशाच राहतील, पण त्याचं युसेज आहे, त्याचं जे युजफुलनेस आहे, ज्याला आपण बेसिकली एक आपण काय म्हणू शकतो, एक्सटेंड. म्हणजे मी सॉफ्टवेअर डिझाईन करतोय आणि सॉफ्टवेअर डिझाईन करताना मी प्रीडिफाईन केलं होतं की माझे 100 कस्टमरच आहेत. पण कालांतराने असं झालं, काही थोड्या वेळाने, थोड्या दिवसांनी मला असं लक्षात आलं की माझे 100 कस्टमर नाही आहेत, माझे 1000 कस्टमर आहेत. तर तुमचं ते सॉफ्टवेअर 1000 कस्टमर साठी सुद्धा वापरता आलं पाहिजे, तेवढं त्याला एक्सटेन्शन मला करता आलं पाहिजे. दॅट काइंड ऑफ ओपननेस शुड बी देअर. पण त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असतील तर दॅट शुड बी नॉट अलाउडेड, क्लोज्ड पाहिजे. That is open closed kind of a principle. So the main idea behind this one is that in one part of your code you have your abstractions such as classes, module, higher order functions that do one thing and do it well, highest level of abstraction, and you want to keep them pretty cohesive and well behaved. On the other hand, you have changing requirements, scope of changes, new feature request, and business needs goes on continuously. Permanent thing in the software development life cycle is change. मग रिक्वायरमेंट चेंज झाली की काय काय चेंज होऊ शकते हे आपण प्रिव्हियस क्लासला पण पाहिलं. So you cannot keep your all precious abstractions in a pristine form for a long time. So inventively you will be able to add more functionality or add more logic and interpretations. So you want to have to by adding that extra scope while keeping the code in good standards. That is open closed principle. लक्षात आलं? ओपन क्लोज प्रिन्सिपल म्हणजे तुम्ही सॉफ्टवेअर डिझाईन करताय, डेव्हलप करताय, जे काही लिमिटेड युसेस साठी आहे ते त्यानुसार तुम्ही केलं, त्यामध्ये तुमचं बेसिक ऍब्स्ट्रॅक्शन सेम राहणार आहे. पण कालांतराने काही युजर्स वाढले किंवा कस्टमरच्या काही रिक्वायरमेंट्स नवीन आल्या, तर त्या नवीन रिक्वायरमेंटला सुद्धा तुम्हाला त्या फुलफिल करता आल्या पाहिजे. दॅट इज नथिंग बट काइंड ऑफ एक्सटेन्शन इट सपोर्ट्स. त्याला म्हणतात ओपन आणि क्लोज्ड लूप
or simply I can say open and closed loop principles for the software designing. Is that part clear? Reply something, yes, no. Yes, sir. Okay, very good, very good. Okay, now coming to the next point, function oriented design. आता बेसिकली जेव्हा आपण ऍज अ डिझायनरचा रोल प्ले करणार आहोत, डिझायनरचा रोल प्ले करताना आपण दोन पद्धतीने करणार आहोत, किंवा बेसिकली आपण दोन गोष्टींवर फोकस करणार आहोत. त्यातला पहिला पार्ट येतो, यू कॅन वर्क विथ DFD, ज्याला आपण म्हणतो डेटा फ्लो डायग्राम वर काम करणं, किंवा दुसरं येतं ते म्हणजे तुमच्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्रामने काम करणं. आता सॉफ्टवेअर डिझाईन कसं करायचं, त्याचे काही प्रिन्सिपल्स आहेत, त्याच्या काही स्ट्रॅटेजी आहेत, ते आतापर्यंत आपण पाहिलं. इथून पुढे ऍक्च्युअल आपण डिझाईन करणार आहोत. ऍक्च्युअल डिझाईन करताना आपल्या हातात दोन ऑप्शन आहेत. एक तर आयदर गो विथ DFD किंवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडेलिंग अँड डिझाईन्स, ज्याला OMD म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडेलिंग अँड डिझायनिंग. मग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अँड मॉडेलिंग डिझाईन मध्ये आपण काम करणार आहोत UML वर. UML which stands for युनिफाईड मॉडेलिंग लँग्वेज. हा एक सब्जेक्टच आहे पूर्ण तुम्हाला पुढच्या सेमिस्टरला. सो विल जस्ट ट्राय टू कव्हर दॅट टू बेसिक अप्रोच. आता सॉफ्टवेअर डिझाईन करायचं आहे, काय करायचं आहे, सॉफ्टवेअर डिझाईन करताना आपल्याला दोन पैकी एक अप्रोच वापरायचा आहे. तुम्हाला दोन्ही अप्रोच वापरायची गरज नाही. आता तुम्ही मे बी मिनी प्रोजेक्ट करताय, मे बी तुम्ही मेजर प्रोजेक्ट करत असाल, तर अनालिसिस झालं, तुमचा रिक्वायरमेंट पार्ट्स कम्प्लीट झाला की ज्या ज्या वेळेस तुम्ही कस्टमरशी इंटरॅक्शन कराल किंवा तुम्ही काही तुमच्या प्रोजेक्टचं प्रेझेंटेशन द्याल, तर ते प्रेझेंटेशन तुम्हाला डायग्रामच्या टर्म्स मध्ये द्यायचं आहे. ते तुम्ही कसं देऊ शकता, एकतर डेटा फ्लो मध्ये देऊ शकता किंवा OMD मध्ये देऊ शकता. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ द अप्रोचेस. मग काही वेळेस DFD युजफुल आहे, काही वेळेस OMD युजफुल आहे. म्हणजे आता तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज जशी वापरणार आहात, म्हणजे प्रोसिजरल वर तुम्ही फोकस करत असाल, तर आय विल सजेस्ट टू गो विथ फंक्शन ओरिएंटेड डिझाईन. आणि तुम्ही प्रोसिजरवर फोकस न करता एंटायर प्रोजेक्टवर फोकस करता आहात, आणि ज्याला आपण म्हणू शकतो की मोर पर्स्पेक्टिव्ह इज ऑन रियुजेबिलिटी पार्ट. मग त्या रियुजेबिलिटी पार्टवर फोकस करायचं असेल तर आपण फोकस करू शकतो OOMD बाय युझिंग UML अप्रोच. हा पार्ट लक्षात येते. मग आता फंक्शन ओरिएंटेड डिझाईन म्हणजे प्रोसिजरल. मी प्रोसिजरवर काम करणार आणि त्या प्रोसिजर नुसारच माझं वर्किंग राहणार. फॉर एक्झाम्पल आय विल शो यू. आता एक प्रोजेक्ट आहे, सो आय विल टेल यू. प्रोजेक्ट काय आहे, डेव्हलप and software to count number of nouns in given file. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कळलं माझं? कोणी सांगेल काय कळलंय? मे बी रॉंग, नो नीड टू वरी, पण कोणी सांगू शकेल काय आहे? Am I audible? My screen is visible. Hello. Roll number 27, B27, Sanika. Are you there? B31, Rupali Jadhav there. Are you there? Yes, sir. Okay.
I have just shown the problem statement. Can you read it so that I came to know whether you able to read it or not? Yes, sir. Can you read it? Can you read it? Yes, sir. Develop an software to count number of nouns in given file. Very good. व्हेरी गुड. थँक्यू थँक्यू. सांगू शकाल काय आहे, किती कळलं तुम्हाला, वाचून किती कळलं तुमचं अंडरस्टँडिंग? उत्तर चुकू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही उत्तर चुकलं तरी. आय जस्ट वॉन्ट टू नो. त्याच्यासाठीच आपल्याला डिझायनिंग शिकायचं आहे. काय होतं काही वेळेस कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट्स आपल्याला लिहून आलेल्या आहेत पण त्या कळत नाहीत आपल्याला. मग आपल्याला अजून कळण्यासाठी आपल्याकडे काय पाहिजे, डायग्राम्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस मी लिहितो, फॉर एक्झाम्पल इथं मँगो. आता मी ज्यावेळेस मँगो लिहितो इमिजिएटली एक इमेज तुमच्या डोळ्यासमोर येते. so that you able to relate it. Mango, which stands for a fruit which looks like this. So that is what diagrams. आणि डायग्राम्स मुळे काय होतं, तुमचं व्हिज्युअलायझेशन क्लिअर होत आहे. म्हणून सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताच्या आधी आपल्याला डिझायनिंग पार्ट करायचा आहे. आय होप यू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिझाईन. काय आहे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, किती लोकांना कळलंय? कोणी सांगू शकेल? एनीवन? Okay, the thing is, one file is there. Suppose I'll give the name of file is abc.doc. ही एक फाईल आहे. ही फाईल तुम्हाला दिलेली आहे आणि ह्या फाईल मध्ये काही पॅराग्राफ्स आहेत. तर आपण ते पॅराग्राफ्स बघितले, 1 पेज असेल, 2 पेज असेल, 3 पेज असेल. तर एबीसी नावाचं एक डॉक्युमेंट आहे. सो आय विल कॉल इट एज अ 1 पेज डॉक्युमेंट. हे पेज मध्ये डॉक्युमेंट जे काही आहे ते रीड करायचं आहे आपल्याला. आणि ह्या पेज मध्ये टोटल नाउन्स किती आहेत, टोटल नाउन्स किती आहेत त्याचं काउंट सांगायचं आहे. मग आपण काय करणार, सिंपल हे दिलेलं जे काही पेज आहे त्यामध्ये आपण किती पॅराग्राफ आहेत हे चेक करू. मग फॉर एक्झाम्पल पेज 1 आहे, नंबर ऑफ पेज इज इक्वल टू 1. त्याच्यानंतर पॅराग्राफ किती आहेत हे चेक केलं. समजा पॅराग्राफ असतील माझे 4. त्यानंतर प्रत्येक पॅराग्राफ मध्ये माझे नाउन किती आहेत हे मी चेक करणार, टोटल नाउन इन ईच पॅराग्राफ. आणि काही रिपीट असतील तर त्याला मी एकदाच कन्सिडर करणार आणि असं करून मी माझा काउंट सांगणार आहे. असं पद्धतीचं आपल्याला सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं आहे. मग हा झाला माझा लॉजिकल पार्ट. पण हा मला माहिती आहे. हा आता मला काय करायचं, सगळ्यांना म्हणजे माझा जो माणूस कोड लिहिणार आहे, जो डेव्हलपर आहे, त्याला मला द्यायचा आहे. मग आपण ह्याच्यासाठी काय करणार आहोत, वी आर गोइंग टू यूज अ डेटा फ्लो डायग्राम अप्रोच. मग डेटा फ्लो डायग्राम साठी आपल्याला काय करावं लागेल, जसं आपण करतो, काय करतो, डेटा फ्लो डायग्राम करतो म्हणजे आपण सिम्पली फ्लो चार्ट काढतो. मग आपण ह्याच्या आधी फ्लो चार्ट काढूयात का? एकदा तुम्हाला फ्लो चार्ट कळला ह्याचा की तुम्हाला डीएफडी काढणं सोपं जाईल, कारण डीएफडी म्हणजेच फ्लो चार्ट आहे. आय कॅन से दॅट डेटा फ्लो डायग्राम इज नथिंग बट सिम्पली ड्रॉइंग द फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स तुम्ही शिकलात फर्स्ट इयरला. आधी अल्गोरिदम लिहिला, हा अल्गोरिदम मी तुम्हाला आता सांगितला. हा अल्गोरिदमच लिहायचा आपल्याला आधी. अल्गोरिदम लिहून त्याला फ्लोचार्ट मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. तो फ्लोचार्ट रिप्रेझेंट करताय कशामध्ये करताय तुम्ही, इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम. सो लेट्स सी हाऊ वी विल डू दॅट. ही माझी फाईल असेल तर ह्याच्यासाठी आपल्याला काही वेगवेगळे नोटेशन वापरायचे. कुठले कुठले नोटेशन्स आहेत ते आधी डिस्कस करू आपण आणि मग पॉइंट कडे येऊ. मग डेटा फ्लो डायग्राम करताना आपल्याला डिफरंट नोटेशन्स जे आपण यूज करतोय ते नोटेशन्स कुठले आहेत. सो लेट्स सी. फर्स्ट नोटेशन आय कॅन से सिंपल ॲज अ इनपुट डिव्हाइस. सेकंड इज आउटपुट डिव्हाइस.
इनपुट डिव्हाइस, आउटपुट डिव्हाइस आणि इनपुट आउटपुट डिव्हाइस नंतर आपण जे फोकस करू ते येतील तुमचे प्रोसेसिंग युनिट. आता प्रोसेसिंग युनिट काय आहे? सो लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ अगेन द व्हाईट बोर्ड. आता हे फॉर एक्झाम्पल हे असतील माझे इनपुट डिव्हाइस फॉर एक्झाम्पल. त्यानंतर असतील माझे प्रोसेसिंग युनिट. त्यानंतर असतील माझे आउटपुट डिव्हाइस. फॉर एक्झाम्पल आय कॅन से इन टर्म्स ऑफ दॅट so I'm using this for example as an input. I will call this as processing. हे असतील माझे स्टोरेज. फॉर एक्झाम्पल स्टोरेज डिव्हाइस ज्याला आपण डेटाबेस म्हणतो. काही वेळेस असं नोटेशन देतील, काही वेळेस तुम्हाला सिंपल असं पण दाखवतील. डिफरंट बुक हॅव डिफरंट नोटेशन्स टू रिप्रेझेंट द स्टोरेज मॉडेल्स. आणि हे असेल तुमचं डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो, वॉट एव्हर वी कॅन से, इट रिप्रेझेंट्स द फ्लो. हे बेसिक लोकेशन नोटेशन्स वापरून आपण डेटा फ्लो डायग्राम्स प्रोजेक्ट साठी. आता हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलेलं आहे. ह्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट साठी आपल्याला डेटा फ्लो डायग्राम काढायचा आहे. सो आवर टास्क इज टू ड्रॉ डेटा फ्लो डायग्राम. गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? काय करायचं आहे आपल्याला? दिलेल्या ह्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट साठी, फॉर दिस प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम. आपल्याला आता काय करायचे आहे? ड्रॉ करायचे आहे. सो लेट्स गो विथ द ट्रॅडिशन मेथड. इथं थोडस नोटेशनचा प्रॉब्लेम येत आहे. सो आय स्विच टू द ट्रॅडिशन मेथड. सो आय क्रिएट वन वर्ड फाइल. वी हॅव ऑलरेडी वर्ड फाइल हिअर. So we'll take help of that word file. See what I'm sharing. I'm sharing a simple word file with you. One simple word file. Inside this, I'm getting almost all the options over there. So if I go with this insert shapes, these are nothing but DFD again, data flow diagram. Flowchart option you are getting here. So same notations I'm using here, flowchart. So I'll use for this as, see here, if you bring your cursor, you will came to know what is the purpose of that notation. If I bring my cursor here, flowchart process. This is flowchart alternative flow. This is decision. This is data. This is store. Flowchart predefined process. Storage. This is kind of a breakdown. This is data again. Flowchart magnetic disk, where we call it as a hard disk. Okay, so you can use this notation simple. So I'll go with simple the process. So this is alternate process. I'll go with this simple process. For example, first process. So I'll mention here
Draw an flowchart for counting number of words in given file. Problem statement is very simple. So I'm starting here. First unit. So for that, I can call simply shape outlines, align text at the middle, and the text I can say open or open file. Which file? I can say text file. Open text file. Second, I will insert the shapes. Simple as a process again. Okay. So count number of paragraphs. I will divide the problem. So count number of paragraphs. Next, read each paragraph, each line and underline noun. प्रत्येक नाउनला आपण काय करतो अंडरलाइन करू. पॅराग्राफची प्रत्येक लाईन वाचायची आणि त्या पॅराग्राफ मधल्या प्रत्येक लाईन मध्ये जर कुठे नाउन असेल तर त्या नाउनला फक्त अंडरलाइन करा. इज द पार्ट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, I will take simple decision here. Another 10 minutes. I'll take simple decision. I'll add here decision box. Check status of noun. Okay. त्यानंतर process simple I can say. Alternate process. New noun. Insert shape another noun. Already found noun. ओके. त्यानंतर मी काय ऍड करणार आता ह्याच्यामध्ये suppose I'll add one more process over here, shapes. That process increment counter. And then the next that is I can add is store the values store counter count, and last process is to display it. I'll say simply display noun count. So the flow will be like very simple flow. So flow I will represent like this.
So this will be a kind of a predefined flow. File to this, then again from this place to this, this to this, I can say. This to this. आता इथून माझ्याकडे दोन फ्लो आहेत, त्यामुळे मी दोन्ही फ्लो दाखवेन. So either this to this I can go. If already found, count increment, store value, and then display the noun count. Already found noun is there. You have to forget the process. So check with the store count. काउंट मध्ये आहे का ऑलरेडी फाउंड आहे, स्टोअर काउंट मध्ये तो आहे का चेक केला, व्यवस्थित असेल तर नो नीड टू रिपीट. तुम्ही नाउन काउंट असेल तर इन्क्रीमेंट काउंट करा आणि डिस्प्ले करा. सो दिस इज व्हॉट द व्हेरी सिम्पलेस्ट वे आय कॅन रन विथ द डेटा फ्लो डायग्राम. आता काही वेळेस तुम्ही नोटेशन्स वेगळे वापराल, नो नीड टू वरी. नोटेशन्स वेगळे असू शकतील, काही पॅटर्न्स मध्ये वेगळे येतात, काही पॅटर्न्स मध्ये वेगळे येतात. इथं नो नीड टू गेट जम्बल्ड और नो नीड टू गेट वरी. सिम्पली यू कॅन फोकस ऑन द फ्लो. आता इथं काय ठरलं, माझा प्रोसेसचा फ्लो ठरला, म्हणजे याचा माझा काय म्हणू शकतो आपण, सिक्वेन्स ऑफ ऍक्शन्स इज बिगेन डिफाईन्ड, अँड बेस्ड ऑन द सिक्वेन्स ऑफ ऍक्शन्स व्हॉट आर माय ऍक्शन्स अँड व्हॉट विल बी द आउटकम ऑफ वन ऑफ द ऍक्शन. म्हणजे इनपुट काय आहे, आउटपुट काय आहे हे समजते, आणि त्यानुसार माझा फ्लो वर्क होतोय. ह्याला मी म्हणतोय सिम्पली वर्किंग विथ युअर डेटा फ्लो डायग्राम. हा पार्ट लक्षात आला. रिप्लाय समथिंग, येस, नो. Yes, sir. Okay. So write down one more homework. Draw data flow diagram for student registration system. Draw an data flow diagram. त्याला आपण ब्रॅकेट मध्ये DFD म्हणतो. DFD, डेटा फ्लो डायग्राम फॉर कशासाठी, स्टुडंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम. स्टुडंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम, आपल्याला स्टुडंटला रजिस्टर करून घ्यायचं आहे. कशासाठी, मे बी फॉर एक्झाम्पल एनी कोर्स, फॉर एनी क्लास. एखाद्या क्लाससाठी आपल्याला त्या विद्यार्थ्याला रजिस्टर करून घ्यायचं आहे, तर त्याच्यासाठीचा डेटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करायचं. ड्रॉ अँड डेटा फ्लो डायग्राम फॉर अ स्टुडंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम फॉर एनी क्लास. मग त्याचा क्लास कुठलाही असेल, आता मी ते नाही सांगत, ते तुम्ही डिसाइड करा, आणि काय फ्लो असेल त्याचा तो फ्लो तुम्ही इन टर्म्स ऑफ अ डायग्राम ड्रॉ करा. आतापर्यंत शिकवले त्यात काही डाऊट, काही शंका? बेसिकली इथे आपला थर्ड चॅप्टर संपतोय. याच्यामध्ये UML डायग्राम आहे, जी मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला दाखवली. जो आपण इन टर्म्स ऑफ लॉग इन सिस्टीम पाहिलं, आपण इवन इन टर्म्स ऑफ ATM सिनेरो पण पाहिलं, जीमेल लॉग इन सिस्टीम. सो दॅट इज अनदर वे टू गो फॉर द डिझायनिंग. मी तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी डायग्राम ड्रॉ करून दाखवली. आता त्याच्या बेसिकली 9 डायग्राम्स आहेत. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्रामच्या बेसिक 9 डायग्राम्स आहेत. त्यातली एक मी तुम्हाला दाखवली, ती होती ऍक्टिव्हिटी डायग्राम. अशा वेगवेगळ्या 9 पद्धतीच्या डायग्राम्स तुम्ही ड्रॉ करू शकता. त्या सॉरी, त्या 9 डायग्राम्स ड्रॉ करणं
त्याला बेसिकली म्हणतात वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडेलिंग अँड डिझाईन स्टाईल. इज दिस क्लिअर? आता ह्याच्यामध्ये काही डाऊट कुणाला? बोलत नाहीत तुम्ही लोक, बोललं पाहिजे. येस, नो, यू हॅव टू से समथिंग. काहीतरी रिप्लाय द्या. नो सर, नो डाऊट. ओके. क्वेश्चन कळलाय सगळ्यांना? तर आपण थांबूयात इथं. आणि काल गेस्ट लेक्चर झालं तुमचं टेस्टिंगवर, त्यामुळे उद्या किंवा परवा जो काही टेस्टिंगचा पार्ट आहे तो आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करूयात. आता आपल्याकडे खूप थोडा टाइम शिल्लक राहिलाय. डोंट वरी अबाउट द सिलेबस. सिलेबस कम्प्लीट करणं, 100% कम्प्लीट करणं, दॅट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो डोंट वरी. याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाइज विल टेक अ पॉज हिअर. आणि सध्या लॉकडाऊन म्हणजे वर्क फ्रॉम होम डिक्लेअर आहे, त्यामुळे कॉलेजला शक्यतो यायचंच झालं म्हणजे मी तर म्हणेल की शक्यतो यूज नका. आणि यायचंच असेल, ज्यांच्याकडे काम आहे ते आहेत का नाही कॉलेजमध्ये, यायच्या आधी फक्त एकदा फोन कॉल करून कन्फर्म करून या, म्हणजे तुम्हाला हेलपाटा होणार नाही. ओके, टिल देन आय विल टेक अ पॉज हिअर.